Om. Om. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Sai Ram. I offer my loving pranams at Bhagavan's divine lotus feet. Ом Шри Сайрам, мои поклоны божественным стопам Бхагавана. Brother Nikita, you, Sister Natalie, Sister Julia, all the participants from Russia and Ukraine, other countries, my brothers who are here in this gathering today from Zone 8 Global Council, loving sarams to each one of you. Дорогие участники, дорогие переводчики, все ведущие программы из зоны 8 Глобального Совета, приветствую вас сегодня на нашей встрече. Today, we will be presenting the 5th module of the overseas guidelines, operational guidelines of the Sri Satya Sai Overseas Organization of the Global Council. 5th module. И сегодня тема нашего занятия, 5-го модуля курса, посвящена правилам и руководствам деятельности зарубежной организации Глобального Совета Шри Сатья Саи. We have so far completed 4th, today is the 5th, and we got 2 more, the 6th and 7th to go. И мы уже прошли 4 модуля, сегодня 5-й, и нам предстоит еще 2 модуля в этом курсе. We have, by Swami's grace and blessings, able to do all this so far. И все это стало возможным только благодаря благословениям с вами. I thank Swami and all of you in Russia and all my brothers from Zone 8 for the cooperation, support, and participation in this program. И я благодарю всех вас, всех участников, всех слушателей курса, а также всех ведущих и всех, кто поддерживает эту программу из 8-й зоны Глобального Совета. Спасибо всем. Today, my brother Kishore, he's from Qatar. He'll be presenting the 5th module, the Sri Satya Sai Overseas Organization. И сегодняшнюю тему будет представлять наш брат Кишор из Катара, тема, посвященная зарубежной организации Шри Сатья Саи. Over to you, Brother Kishore. Sai Ram. Om Shri Sai Ram. My humble and prayerful pranams at the lotus feet of our most beloved Bhagavan, Shri Satya Sai Baba. Мои сердечные... Мои сердечные поклоны божественному Бхагавану, приветствие. Respected Zone Chair, Brother Satyapalan, respected Central Coordinator, Brother L.R. Krishnan, National Council President of Qatar, Brother Babu, Brother Nikita, Miss Natalie, Miss Julie, other office bearers, and all other brothers and sisters from Russia who are on this call, loving Sairams to each one of you. И любящий Сайрам всем координаторам данной программы, всем руководителям зон и регионов Глобального Совета, всем присутствующим нашим слушателям из разных стран. Приветствуем всех. As Brother L.R. Krishnan mentioned, today we will be covering the 5th module, and the topic is Shri Satya Sai Overseas Organization, which is a continuation of what was presented last week.
И, как уже упоминал брат Кришна, на сегодняшнем модуле мы будем рассматривать продолжение темы зарубежной организации Шри Сатья Саи и заканчивать этот модуль. So I'll be referring to Shri Satya Sai Overseas Organization as SSSOO during this presentation. И на сегодняшней презентации мы будем использовать сокращенное название для зарубежной организации Шри Сатья Саи или аббревиатуру, которую вы можете видеть на экране, ЗОШСС. Today we will be covering 9 subtopics, and the subtopics are as follows. И мы будем рассматривать основные темы, список которых мы также видим на экране, и их подтемы. Number 1, age limit for young adults. Number 2, disqualification of membership from SSSOO. Number 3, no discrimination in SSSOO. И первые 3 темы – это возрастное ограничение для молодежи в рамках зарубежной организации Шри Сатья Саи, а также лишение членства в зарубежной организации, на каких условиях это происходит. Следующая тема будет отсутствие дискриминации в зарубежной организации. Number 4, formation of Shri Satya Sai group. Number 5, elevation of Shri Satya Sai group and formation of Shri Satya Sai center. Number 6, uniformity in the name of Shri Satya Sai centers or group. Четвертая тема, которую мы будем рассматривать сегодня, это формирование группы Шри Сатья Саи. Дальше мы рассмотрим повышение статуса группы Шри Сатья Саи и формирование центра Шри Сатья Саи. А дальше будет тема единства названия центров и групп Шри Сатья Саи. Number 7 will be affiliation with SSSOO. Number 8, selection of office bearer, and number 9, term of office bearer. И последующие 3 темы – это принадлежность к зарубежной организации Шри Сатья Саи, выбор должностного лица и срок полномочий для должностного лица. So regarding the age for young adults, persons within age group of 18 to 35 years shall be termed as young adults. Итак, что касается молодежи в рамках зарубежной организации Шри Сатья Саи, то мы принимаем за возрастное ограничение возраст от 18 до 35 лет. Это тот возраст, в рамках которого мы считаем, что люди относятся к молодежной группе. Swami says, I quote, "The future of the country depends on the skill and the sincerity of the youth. Therefore, the necessary enthusiasm and encouragement must be generated among the youth. All my hopes are based on the students, the youth. They are very dear to me," unquote. From Shri Satya Sai Speaks, Volume 9, page number 184. И сейчас мы видим цитату Шри Сатья Саи, в которой он говорит, что будущее страны зависит от мастерства и искренности молодежи. Именно поэтому нужно создать необходимый энтузиазм и поддержку среди молодежи. Все мои надежды, говорит Сатья Саи, связаны со студентами, с молодежью. Они мне очень дороги. Это цитата из 9-го тома Шри Сатья Саи говорит, страница 184. In this slide, we will be talking about the disqualification of membership from SSSOO. Следующая наша тема – это лишение членства в зарубежной организации Шри Сатья Саи. Any member who violates the code of conduct should be counseled to not to repeat such errors in future. Итак, если какой-либо участник, принадлежащий к зарубежной организации, нарушает кодекс поведения, рекомендованный в данной организации, то рекомендуется провести с ним определенную беседу и порекомендовать ему не нарушать этот кодекс и не делать этого в последующем. Perseverance and compassion must be practiced by office bearers while dealing with such members. И в данном случае при взаимодействии с такими участниками и с такими членами организациями, конечно, требуется необходимое сострадание и необходимое терпение со стороны руководителей центров и групп.
despite ఈ సంకుచితమైనటువంటి భావాలను మనం నెట్టివేయాలి. గివ్ అప్. Только когда у нас будут эти три составляющие, тогда нации будут процветать и у всех будет благополучие. This kind of narrow-mindedness and narrow qualities. అందరినీ ప్రేమిస్తూ పోవాలి. Develop that kind of love towards all people. Отбросьте узкость мышления, развивайте любовь ко всем людям. అంటే ఏమి ఏదో వికారమైనటువంటి ప్రేమలో పోయి మరి ప్రమాదాలు తెచ్చుకోకూడదు. It is not that kind of. Это не искажение. అనగా ద్వేషం లేకుండా చూసుకోవాలి. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం. Не должно быть никакой вражды и ненависти. There should not be any enmity. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should develop this kind of love free from enmity. Мы должны развивать такую любовь, свободную от вражды и порочности. And wickedness. అప్పుడే మన యొక్క జీవితము, మన యొక్క దైవత్వము, దివ్యత్వము ఏకత్వంగా మారిపోయి
ఆనందాన్ని అభివృద్ధి చేకూరుస్తుంది. Then only our lives become sanctified, divine, and we enjoy unity and bliss. Только тогда наши жизни станут чистыми, божественными, и мы будем наслаждаться единством и благостью. Yeah, we will continue. So now we will be talking about the formation of Shri Satya Sai groups. Да, и сейчас мы поговорим про формирование группы Шри Сатья Саи. Any group of devotees of Bhagavan Baba, numbering not less than 9, preferably not of the same family, and if they are engaging themselves in activities under any one of the three wings of SSOO, that is spiritual, educational, and service, they may constitute a Shri Satya Sai Bhajan group. Любая группа последователей Бхагавана, бабы численностью не менее 9 человек, желательно не из одной семьи и занимающиеся деятельностью, по крайней мере, в рамках одного из 3 направлений зарубежной организации Шри Сатья Саи, а именно духовного, образовательного и направления служения, может составлять Шри Сатья Саи группу баджанов. Such a group, such a Shri Satya Sai Bhajan group, should apply for affiliation to the National Council or Coordinating Committee. И такая группа может подать заявку на вступление в Национальный совет или Координационный совет. Once such a group starts the SSSE classes, they can be elevated to the status of Shri Satya Sai Center. И как только такая группа начнет духовное образование Сатья Саи, она может быть повышена до статуса центра Шри Сатья Саи. Regarding the elevation of Shri Satya Sai group and formation of Shri Satya Sai Center, И что насчет повышения группы Шри Сатья Саи и формирования центра Шри Сатья Саи? so this elevation should be done based on the number of devotees and the activities being conducted by the centers. Такое повышение и формирование должно происходить в зависимости от количества преданных и мероприятий, проводимых центрами. The elevation shall be decided after arranging meeting with zone chair. И решение о повышении группы принимается после организации встречи с председателем зоны. Zone chair will inform the executive committee of any such elevation or formation done. И председатель зоны должен информировать исполнительный комитет о любом таком повышении и формировании. Then about the subtopic, uniformity in the name of Shri Satya Sai centers or groups. И еще такая небольшая тема о единстве названия центров групп Шри Сатья Саи. Shri Satya Sai center or group generally carries the name of the local community in which they are located. А центр или группа Шри Сатья Саи обычно носит название местности, в которой они находятся. In English, it shall be written as Shri Satya Sai Center followed by the name of the town or city. For example, Shri Satya Sai Center, Qatar. На английском языке следует писать так. Центр Шри Сатья Саи, и за ним следует название города или населенного пункта. Например, в Катаре это звучит так. Центр Шри Сатья Саи, Катар. The same naming practice should be adopted in other languages as well. И такой же логики нужно придерживаться и на других языках. Regarding the importance of word Shri, И the word насчет важности слова «шри». Shri is from Vedic culture. It is actually used in the beginning of the name of any divine respectable person. И слово «шри» обычно используется перед именем, перед обращением любого божественного, да, или какого-то высокодуховного человека. Therefore, while referring to Bhagavan Baba as Sai Baba or Baba, henceforth it shall be referred as Shri Satya Sai or Shri Satya Sai Baba.
И когда мы обращаемся к Бхагавану, мы можем сказать Шри Баба или Шри Сатья Саи Баба. Таким образом мы высказываем свое уважение и почтение. Time is very valuable. Время очень ценное. Time doesn't wait for Время никого не ждет. anyone. Каждый должен следовать за временем. Everyone has to follow the time. Time doesn't follow anyone. А время ни за кем не следует. Человечество может быть обожествлено, если только время будет освящено кармой или действием. The humanity can be divinized if only the time is sanctified to karma or action. Те, кто сдается хорошим и плохим временам. Что можно сделать с такими людьми? Что может время сделать с такими людьми? Время очень ценное и вечное. Time is very valuable. It gives you all the enjoyment and the fun. Оно дает вам удовольствие и веселье. Now in this slide, we will be talking about the affiliation with SSSO. И на этом слайде мы будем говорить о принадлежности к зарубежной организации Шри Сатья Саи. Every constituent of the organization must compulsorily affiliate with the SSSO. Каждый член организации должен в обязательном порядке вступить в зарубежную организацию Шри Сатья Саи. Only members and office bearers of the organization are entitled to use the sacred name of Shri Satya Sai Baba or organization logos in their activities. Только члены и должностные лица организации имеют право на использование священного имени Шри Сатья Саи Бабы и логотип организации в своей деятельности. Shri Sатья Саи Center is the prime mover of SSSO, where all organizational activities take place. Can you please repeat? Yeah, Shri Satya Sai Center Mhm. is the prime mover, means it is the main focal point where all organizational activities take place. Да, и организация Шри Сатья Саи — это основное место, где проходят все активности, вся деятельность центра. Therefore, each center must be accredited by or affiliated to the national SSSO. И таким образом деятельность этой организации должна быть аккредитована национальной зарубежной организацией Шри Сатья Саи. Now the question comes, what is the purpose of a Sai center? И теперь у нас вопрос. Какая цель у Саи-центра? The purpose of a Sai center or group is to provide venue for practicing teachings of Bhagavan Baba. Цель центра или группы — это обеспечить место для практики учения Бхагавана Бабы. Also, the purpose is to disseminate his teachings to the public and to enable one another to have the joy of walking together on the spiritual journey by sharing their loving experiences as devotees of Bhagavan. И еще одна цель центра — это распространять его учение среди населения и дать возможность друг другу испытывать радость от совместного прохождения по духовному пути, разделяя опыт полной любви, как преданные Бхагавана. The Sai Center, the Shri Satya Sai Center or group, is a focal point for individuals who are striving to lead spiritual lives and who want to devote a significant portion of their time and energy in the selfless service to the needy and the distressed.
Центр Саи является координационным центром для тех, кто стремится вести духовную жизнь и кто хочет посвятить значительную часть своего времени и энергии бескорыстному служению нуждающимся и страждущим. Therefore, spirituality and selfless service are like the two eyes of the organization. И поэтому духовность и бескорыстное служение — это как два глаза центра. The disciplines stipulated by Bhagavan Baba and his teachings shall be strictly adhered to in a Shri Satья Саи center. Дисциплины, установленные Бхагаваном Бабой, и его учения должны строго соблюдаться в центре Шри Сатья Саи. Example, men and women are to be seated separately and to interact minimally among themselves. Например, очень важно, чтобы мужчины и женщины сидели раздельно и взаимодействовали лишь минимально между собой, придерживались дресс-кода. And following Bhagavan Baba's prescribed dress code and to conduct themselves in a modest way. Да, и как завещал Баба, да, одеваться, соответственно, дресс-коду и вести себя соответствующим образом. There are two more subtopics which are about the selection of office bearer and the term of the office bearer, which are actually not there in the presentation, but we can cover them now. Да, еще есть две темы. Это выбор должностного лица и срок службы должностного лица. Их нет в презентации, но мы можем об этом поговорить все равно. So all office bearers must be selected unanimously. Все должностные лица должны выбираться единогласно. Lobbying or voting is not allowed in the organization. Да, голосование не разрешается в организации. Therefore, the president of the Sai Center or group must be selected unanimously from among the active members by the general body meeting of the center and must be approved by the NCP, National Council President. Таким образом, президент центра должен выбираться единогласно выбираться среди активных участников центра, не посредством голосования, да, а посредством того, что предлагается кандидат из активных участников, и посредством собрания, и такой кандидат должен одобряться президентом национального National Council, национального совета, президентом национального совета. The president of the Sai Center in turn selects the coordinators under different wings, namely spiritual, education, service, ladies wing, and the youth wing, from among the active members. Can you repeat your last sentence? Yeah, the president of the Sai Center in turn selects the various coordinators for different wings, like the spiritual, education, service, ladies, and youth wing, from among the active members of the country. The president chooses these coordinators, right? Yeah, the president of the Sai Center chooses the different coordinators for the various wings from among the active members. Yes. И президент Сай-центра из активных участников выбирает координаторов для разных направлений. Например, направление образования, направление женское направление и так далее. So persons who are actively involved in any other similar organization shall not be eligible for any positions in the SSOO. Но участники, которые также участвуют в каких-то других похожих духовных организациях, не могут претендовать на какую-либо должность в САИ организации. In case if the unanimous decision is not able to be reached at any level of the organization, then the National Council President or the Central Coordinator or even Zone Chair will provide assistance to resolve the situation. И в случае, если не удается единогласно выбрать кандидата,
то тогда подключается уже президент Национального совета, либо же председатель зоны и помогает в выборе кандидата. So regarding the term of the office bearer, so unless specified, the term of all office bearers within the country shall be of 2 years. И срок службы такого должностного лица в каждой стране должен быть около 2 лет, только если нет каких-то дополнительных условий для этого, каких-то дополнительных обстоятельств. Yeah, the term shall be for 2 years, but however, they shall be eligible for appointment for another term. Срок службы такого лица будет около 2 лет, но также после этого, да, он может снова подать свою заявку и продолжить быть на этом посте еще какое-то время. In case a person has served already 2 terms in a particular position, and if for any reason his or her service is still required for the same position, then on the recommendation of the National Council President, the zone chair can grant permission for extension for 1 more term. И если в случае должностного лица он уже отслужил 2 срока, то есть 4 года, и его служба по какой-то причине все еще требуется, то тогда президент Национального совета по разрешению председателя зоны могут дать ему еще возможность отслужить 1 срок, то есть еще 2 года. In general, the appointing authority can extend, reappoint, or remove any office bearer. Да, и and who is the appointing body? The appointing authority will be the chairperson of SSGC. Да, и то лицо, которое назначает кандидата, то есть это председатель зоны, он может либо давать разрешение на службу еще, либо же полностью снимать с позиции то или иное должностное лицо. However, in case of the country level office bearers, on recommendation of National Council President or the zone chair, extension for 1 more tenure can be granted. Ну, в случае на уровне страны, да, по рекомендации председателя зоны, могут разрешать еще 1 срок отслужить должностному лицу. So the membership or the position of the office bearer in SSOO is purely voluntary, and hence it cannot be claimed as a matter of right. Да. All rights and privileges are reserved by the SSOO. И участие в организации полностью основано на желании человека и не может быть присвоено какому-то праву, то есть все делается только по желанию участников. So with this, I conclude my presentation. I thank Bhagwan for the opportunity to present today. Jai Sai Ram. И на этой ноте мы завершаем презентацию, и мы благодарим Сатья Саи за возможность сегодня поговорить об этом. Джай Сайрам. Thank you, Brother Kishore, for a nice presentation. Sai Ram, sir. We have covered almost all the important points of the Satyasai Overseas Organization. Regarding our observation about at the end about 2 important information, 2 slides missing. Well, I think by oversight that got deleted from the final presentation which was sent to us. But then it's very important, and you have covered it very adequately in your talk today. Да, и мы сегодня обсудили очень много информации. Несмотря на то, что некоторые слайды были из презентации удалены, мы все равно, да, поговорили об этих моментах сегодня. Sister Natalie, you can explain to all the devotees I am just summarizing or
going to speak about the important points in today's presentation. Дорогие участники, сейчас брат Кришна нам осветит основные моменты сегодняшней темы. Today's presentation is very, very important, and all devotees should go to the operational guidelines. Сегодняшняя тема является очень важной для всех членов организации, и мы рекомендуем всем ознакомиться с руководством зарубежной организации Шри Сатья Саи, с правилами. At the start, Brother Kishore spoke about the disqualification of a member, or who, under what circumstances a member can be removed from the organization. В самом начале нашей презентации брат Кишор рассказал нам о такой важной теме, как дисквалификация члена организации, на каких условиях это происходит, по каким причинам и что делать в данной ситуации. The second part of the presentation, it focused on formation of Sai centers or groups. Во второй части мы рассмотрели формирование Шри Сатья Саи групп и центров. And then the third point was the selection of office bearers, their terms, and so on. И третья часть нашего занятия была посвящена выбору должностного лица, сроку службы, назначениям и так далее. These three, that is, formation of a Sai center or group, selection of office bearers, and removal of office bearers, should be known to all the active workers and the office bearers in Russia. И вот эти три основные темы касательно зарубежной организации Шри Сатья Саи, как то формирование группы центров, выбор должностных лиц, их смещение и взаимодействие с членами организации, эти темы должны быть хорошо известны всем активным членам Шри Сатья Саи организации в России и в других странах. I now invite questions from those who are watching this program about what has been presented today. И сейчас я предлагаю участникам задать вопросы на эти темы, которые сегодня были освещены. Если они есть, пожалуйста, пишите их в чате, и мы готовы ответить. Meanwhile, while we are waiting for the questions, can I ask my view, which was not very clear during the presentation? Sure, please ask. So the first question was about the appointing body authority, who can remove or give another term for the president of the center. So it was said that it was the chairperson of the overseas organization. So only he has this right, or it was not very clear? Brother Krishnan, can you take this question, please? Yes. Sister, can you just repeat the last part, please? What you asked? So what is meant by that there is an appointing body who can remove the president of the center, for example, or give the permission for another term? So what is meant by that? And only the chair, what was told? It was the chairperson. It was a zone chair, or it was the, who has this authority, right? So the president of a Sai center, he can be removed from office only with a zone chair. In the case of Russia, right now, we do not have a zone chair. Okay. And he can do this on his own, by his own decision, or there is some consultation with higher authorities, or what reasons can be for the removal of the president, for example? Normally, in my experience, we have never removed a president. Okay. So what is discussed and presented today is more for office bearers within the country, not for the president. Окей. Да, вопрос небольшой уточняющий по поводу того, было сказано, что есть такая вероятность, да, что президент центра, сайт центра какого-то может быть смещен авторитетным лицом, ну, в связи с какими-то причинами, и такими полномочиями обладает руководитель зоны. Ну, это случается в очень крайних редких случаях, на самом деле, вот на истории, на памяти нашей организации такого не было, чтобы какого-то президента центра пришлось сместить авторитетным методом, способом. Once we appoint a president, we trust that person that he will do his best for spreading Swami's message.
Да, и когда утверждается кандидатура президента сайт-центра, обычно этот человек очень увлеченный, очень преданный, и вся организация доверяет его преданности, его служению на этой должности, и обычно он выполняет ее наилучшим образом. Поэтому такой вопрос не встает. Okay, and I have one more question about when the Sai group can become a Sai center. There is one thing which was said that when the group starts Shri Satья Саи education classes, it can be elevated to the center position. And is it a Balvikas groups, or it can be education for adults also? Brother Kishore? Yeah, it can be Balavikas or Shri Satья Саи Education and Human Values Program. Okay. These classes. Sorry, the answer is, as he has said, Brother Kishore has said, it is not for adults, it is primarily for children. Okay. Primarily for children. It's primarily for children. Now we have got two different categories of classes for children. What we call Balvikas, is Shri Satья Саи spiritual education, which means educating children of those families who believe in Bhagavan Baba. Okay. And so when this group starts, then it can become a center, or when there is a spiritual education for non-Sai devotees children. Those who do not have faith in the name and form of Bhagavan Baba, but believe in human values, in those countries, on those places, we do what is called Shri Satья Саи education in human values. And that is also for children primarily, but education is also done for adults in a different way. But the point here is that either the Bal Vikas classes or education in human values, when it is started, then that particular group can be elevated as a center. Yes, but this is very important thing for children or adults or both. Primarily for children. Primary for children. Окей. Да, еще один уточняющий вопрос. Было сказано, что Сай-центр может получить статус, Сай-группа может получить статус Сай-центра, когда она начинает деятельность по духовному образованию Шри Сатья Саи. И мы задаем уточняющий вопрос, это относится к духовному образованию для детей или для взрослых, потому что у Сатья Саи есть разные программы по обучению человеческим ценностям для разных возрастных групп. И нам отвечают, что в первую очередь это обучение именно детей духовным ценностям. И там есть два вида такого обучения. Это так называемая Балвикас программа, которая ориентирована на детей, преданных Шри Сатья Саи, то есть для детей тех родителей, которые сами почитают Шри Сатья Саи как духовного учителя. Также есть образование в духе человеческих ценностей общего формата, то есть для всех детей и взрослых, в том числе для тех людей, которые не являются преданными Шри Сатья Саи, не почитают его форму как своего духовного лидера, но верят в общечеловеческие ценности и стремятся к духовному развитию. Окей. Just one more piece of information. When we say Bal Vikas classes or education in human values, it is only for children. Education for adults, we do not have a separate program. It is normally done through the spiritual wing. So it is done every time. So every spiritual wing in every zone or country has its own program. That's what do you mean? Yes, the spiritual wing, when we say education, it is not separate classes, it is through bhajans, through study circles and so on. Okay. Да, и также нам уточняют, что на самом деле программа духовного образования Шри Сатья Саи как таковая отдельно сформированная существует только для детей разных возрастных групп. Когда мы говорим о взрослых, то такая программа, она разрабатывается отдельно, и она включает в себя множество аспектов, в том числе и баджаны, духовные кружки, и она очень разнообразна, и в зависимости от страны, зоны может имплементироваться совершенно разными способами. И как таковой сформированной отдельной программы для взрослых именно по обучению человеческих ценностей или духовному образованию в комплексе, ее нет, она варьируется в зависимости от зоны и программы.
Okay, and I also have one more question. It was not very clear also about the appointment of the president of the Sai Center, that it is done anonymously, right? So Not anonymous. not Unanimous. anonymous. Unanimous. Unanimous means with the consent or approval or concurrence of all the members. Of all. So it is openly done, right? So every member is Yes. just openly It's not anonymous, it is unanimous. unanimous. Окей, окей. Да, еще был уточняющий вопрос. Выбор президента Сай-центра проводится анонимно или открыто в виде не голосования, да, а консенсуса. И нам говорят, что нет, не анонимно, открыто. Каждый выражает свое мнение. И не анонимно, а едино, то есть по согласию всех членов данного центра. And just to add on, it is mainly selection and not election. Да, это не выборы, как в виде голосования, а это выбор, то есть добровольное желание и согласие всех членов. Okay, we have one question from YouTube. The question is, it was said that there are certain rules for the Sai centers and Sai groups, and amongst the rule was the rule that men and women should sit separately from each other. But what about the families, about husband and wife? And do they need to sit separately? And if so, why then God actually made them a couple, but then they have to sit separately? Can I try to answer? Okay. Kishore, you answer this? Can I just say the question in Russian, okay? У нас есть вопрос о том, что было сказано о соблюдении ряда правил для Сай-центров и Сай-групп, и в том числе, что мужчины и женщины должны находиться отдельно друг от друга. Но относится ли это к семьям в том числе, например, мужу и жене? И если да, то почему? Ведь сам Бог соединил их, и это уже одно целое. Sairam, actually, even though devotees are from the same family, the men and the women should sit separately. This is point number one. And to answer the question about God making them as a couple, this is actually when the family is attending a Sai center, it is they are attending in public, you know, where different people are gathered with the same motive of improving spiritually. So when they are meeting in a common place, I think the discipline and the rules and regulations of the organization shall be followed. Although they are from the same family, they can sit together probably at their home. And when it is coming to a center, I think the rules shall be followed as prescribed. I think Brother L.R. Krishnan can also add. Thank you. Can I just translate first? Да, на самом деле первое правило проведения таких духовных встреч в Сай-организации заключается в том, что действительно мужчины и женщины сидят раздельно, то есть в разных сторонах. И это неукоснительное правило соблюдается и в ашраме, и во всех духовных кружках, и духовных центрах Шри Сатья Саи. Но что касается того, что такие люди могут быть членами одной семьи, действительно являться мужем и женой и приходить на встречи в Сай-центр, тем не менее, они приходят и участвуют на общих основаниях, то есть они приходят не как семья, а как духовно преданные, и в таком случае они соблюдают общие правила для всех, то есть они могут быть вместе и сидеть вместе у себя дома или где-то на частных встречах, но встречи Сай-центров являются публичными встречами, да, или такими общими встречами, на которых присутствуют и другие люди в том числе, и поэтому для соблюдения вот такой общей практики всем рекомендуется сидеть отдельно, вне зависимости от их отношений, помимо духовного кружка или духовной группы. Okay, I'll just add to what Brother Kishore said. Yes. Yes, please. First and foremost, this is given by Bhagwan Baba himself, that ladies and gents should sit separately. It is his instruction, his command.
И Кришна добавляет нам, что на самом деле вот такое правило было введено самим Бхагаваном изначально, и это его наипервейшее правило, да, что мужчины и женщины сидят на духовных встречах раздельно. Second is that this is a part of spiritual discipline, which means for us to become more spiritual, this sort of a discipline is required. Второй момент, что это часть духовной дисциплины, и это помогает нам действительно сконцентрироваться на духовной практике. Family, that is husband, wife, sister, brother, everything is in the home, at their houses. But when they come to a center, it is not possible for them to sit together and follow what Bhagavan has said. И опять же, повторяясь, да, все наши семейные связи, они за пределами духовного центра, родственные отношения, любые муж, жена, брат, сестра и так далее. Но в Сай-центре мы соблюдаем вот такую духовную дисциплину и правила. In a Sai center, the focus should be only on Bhagavan and his talks and the bhajans and so on, but not for anything else. Concentration should not be on anything else. И, конечно же, в Сай-центре основное внимание, основной фокус всех присутствующих должен быть на Бхагаване, на том, что сейчас происходит на баджанах или на духовной беседе, на основной цели посещения этого места. High level of discipline and morality is possible only when gents and ladies sit separately. И действительно, на самый высокий уровень дисциплины, концентрации, вот на таких встречах возможен, когда мужчины и женщины сидят раздельно. By sitting separately, the family relationship is not brought down in any way. Но также нужно сказать, что тем, что муж и жена, например, или члены одной семьи будут сидеть раздельно на таких встречах, ни в коем случае не нарушаются их отношения и не ухудшаются. I hope I've answered or we have answered this question. Да, надеемся, что мы ответили на вопрос. Если есть еще вопросы, пожалуйста, пишите. Okay, And Sriram, I need to add one point here. See, also when we are going to the samitis, we need to go beyond the limited circle of family relationships, and we need to treat all brothers, all as our brothers and sisters. So therefore, when we go to a center, when we sit separately and together with our other brothers and similarly sisters with other sisters, you actually go beyond your limited family and you encompass a bigger family. I think this is Swami is telling the brotherhood of man and fatherhood of God. So I think this is one way of putting into practice. Да, и есть еще одно вот такое небольшое замечание, что когда мы посещаем наши саммити, да, или духовный кружок, духовные собрания, то мы стремимся превзойти наши ограничения и выйти за рамки нашей узкой семьи и действительно включить в свою духовную семью всех членов организации, всех присутствующих, и будь то мужчины или женщины, все становятся в этом собрании братьями и сестрами. И главное учение с вами о братстве людей и отцовстве Бога мы можем практиковать вот как раз таким образом, когда мы объединяемся со всеми, как бы выходя за пределы нашей маленькой личной семьи, становясь одной большой семьей. Again, there's one more point I would like to add to what Brother Kishore has said. This is not only the Sathya Sai organization. You can see this practiced in various religious institutions like temples, mosques, and so on, where there is a gender segregation for the purposes of concentrating on God and not having bad thoughts or stray thoughts. Да, и также еще одно дополнение, что такое правило на самом деле присутствует во многих практиках духовных и религиях, в разных церквях и храмах. И основная цель, конечно же, помочь людям сконцентрироваться в этом месте на Боге, а не отвлекаться на других людей или на лиц противоположного пола, которые будут находиться рядом. We'll close this question now. If there are any more questions, we'll take it up, please.
Да, если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, напишите. Если нет, то мы заканчиваем. Да, Сайрам, есть еще вопросы. Okay, we have some more questions. Yes, please. Ограничены ли максимальные размеры группы или центра? Is there any limitation for the maximum number of members for the Sai center or group? No, there is only not a restriction, there is only a requirement for minimum number, but not for maximum. The maximum issue will come only when people are coming from long distances, in which case they can be made into a separate group. Mm-hmm. In other words, if you form one group only and everyone is coming and the number is increasing to 200 or 300, and in case they are coming from long distances, you can always consider forming another group. Mm-hmm. But we do not have any restriction on the maximum numbers. Да, хороший вопрос. На самом деле нет ограничений по максимальному количеству участников в группе или в центре. Есть минимальные требования, что уже говорилось, минимум 9 человек для группы. Максимальных границ нет. Может быть и 200, и 300 человек, сколько угодно, до тех пор, пока людям удобно. Если все люди могут посещать эти встречи и им нормально, то таких ограничений нет. Единственное, что может возникнуть вопрос, если группа очень большая и какому-то количеству участников приходится далеко добираться, то есть территориально не очень удобно, тогда с практической точки зрения может быть предложено создать отдельную группу поближе, например, для каких-то людей, чтобы они могли добираться быстрее и удобнее. Только с этой целью можно ограничить количество и разделить группу или создать отдельно новую. И я хотел бы уточнить, это речь идет, например, о том, что есть один центр и в нем есть несколько групп, или в этом случае формируются разные центры? There is one question about the previous one. So are you talking about the one big center which has different groups, and so another group can be formed, or they can create another center for that reason? See, we have said in the past or in this presentation today that if 9 people come together, not from the same family, and are able to do spiritual seva activities, then they will be called a group. So this 9 will form a group. Now, once they start education for children, that is the Bal Vikas classes, they can be elevated or called a Sai center. So that is the basis. Now, in case the numbers are increasing, from 9 it becomes 50, that becomes 100, becomes 200, 300, 400. And if all of them are from the same area, the same location, then there is no problem. But in case people are coming from long distances, then you can always think of forming another group and then making them a center based on the guidelines I have given just now. Да, схема такая, то есть если собирается 9 человек, которые вместе делают какую-то духовную деятельность, деятельность по служению и так далее, они уже формируют группу, Сай-группу. Если их численность растет, или даже если они просто начинают обучение Шри Сатья Саи для детей, тогда они могут сформировать Сай-центр. Если такой центр растет, там становится большее количество людей, и возникает необходимость или проблема территориальная, что кому-то неудобно добираться и далеко, тогда часть этих людей в какой-то определенной области может создать новую группу, и там действуют опять те же условия. То есть если их, например, 9 человек, а не просто группа, если они начинают духовное образование для детей, то они также могут сформировать новый центр отдельный для себя. То есть все по тем же правилам. А на практике как бывает обычно, если вот большое количество людей живет в каком-то одном городе, например, то там обычно формируют один единый центр или несколько центров? But what can you say about the practically, what do you see if there is for example, some area which has a lot of people and they have big center and many people are coming? Do they usually have one big center with different groups, or they can have few centers, for example, on the same area? I will tell you the example of where I am, that is Kuwait. We have got one Sai center for the entire country, but there are 4 groups because the number of people is less.
So, but these people are living in far-off locations. So what we have done is we have formed 4 groups, but there's only one Sai center for the entire country. Да, ну, например, вот Кришна может поделиться их ситуацией в Кувейте, например, где он проживает. У них есть один сайт-центр на всю страну, но 4 группы. Почему? Потому что большие расстояния, и людям удобнее приезжать не в одно место, а в 4 разных места. I hope I've answered the question. Ответил на вопрос? Да, большое спасибо. И последний вопрос, если можно. Yes, thank you. And the last question, if we can take. Sure, yes. Да. А как быть с теми, кто приходит на программы Саи-центра, но не придерживается правил поведения? Например, жена пришла со своим мужем и не отпускает его на мужскую половину, настаивая, чтобы он сидел вместе с ней на женской половине. Что надо делать руководителю центра? What the central leader should do if, for example, some people are coming for the meetings of the center and they don't follow the Swami's rules. For example, if husband and wife are coming and the wife, she doesn't let her husband to sit separately. She insists that he will sit with her. And they don't want to follow this discipline, what the central leader should do in this case? Today's presentation, if you see, the initial slides is about discipline and about removing members from the organization. So we normally don't take any very strict, harsh action. We don't do that because Sai organization is about love, spreading love, and being nice, supporting each other. That is what it is very important. Да, если вы помните, то сегодня в самом начале мы как раз говорили об этой теме, о том, на каких основаниях там удаляются члены из организации. И, конечно же, мы не применяем какие-то жесткие меры, мы стремимся их избежать. Наши все встречи проходят в духе любви, сострадания и поддержки, и мы стремимся поддерживать такую атмосферу. As I said earlier also, it is very important that the president and the managing committee should call these people and talk to them. Talk to them with love and tell them, well, this is the discipline of the organization and they are supposed to follow that. И в таком случае, как уже тоже говорилось ранее, с такими людьми нужно попробовать поговорить, то есть президент центра или те, кто находится в управлении этим центром, должны поговорить с такими людьми с любовью, попытаться объяснить им, что вот есть такие правила, их нужно придерживаться. So you talk to them once, 2 times, 3 times, show them the operating guidelines, tell them what Bhagavan Baba has said, and do what is called counseling. И в таком случае, если они все равно настаивают, вы должны провести с ними беседу 1, 2, 3 раз, показать им руководство организации Шри Сатья Саи, показать им и рассказать о том, что говорил с вами об этом. Ну, это так называемое провести с ними беседы. In spite of repeated information or advice given to these devotees, even then they do not want to follow, then we have to take strict action. И уже если, несмотря на вот такие повторяющиеся беседы и убеждения, они все равно продолжают нарушать дисциплину, так или иначе, то в таком случае, ну да, может возникнуть необходимость исключить их. But the Nikita, as president and the managing committee, should show the operational guidelines where it is written that this is the organization discipline, show that to the devotees who are not following it. И тогда президент сайт-центра, например, Никита или кто-то другой, кто управляет деятельностью этого центра, должен показать обязательно правила, руководство организации, где это в письменной форме, обо всем об этом сказано, обо всех правилах исключения и поведения. The rules are the same for everyone. It is not that for one family, one rule, and another family, another rule. It is the same for everyone.
И, конечно же, эти правила, они для всех. То есть нет никаких исключений, что какая-то семья может следовать, какая-то может не следовать. Все правила одинаковые абсолютно для всех. These people who are not following, you can tell them, see the others who are following these rules and who are seated separately and observing all the rules and regulations of the organization. И это тоже можно использовать и показать на примере, что вот есть большое количество людей, они приходят, все они тоже следуют этому правилу, сидят раздельно и уважают все правила этой организации, поэтому правила едины для всех. I think this is answered now. Hope Brother Nikita is satisfied. Да, ответили ли на вопрос? Да, спасибо большое, все очень подробно и понятно. Yes, thank you very much. Everything is clear. Okay, any more questions? Больше нет вопросов, да? No, I think it's all for today. Okay, fine. Sairam, actually, Yes. I'm getting a thought. Actually, I just want to share quickly. Yes. Because Swami has said for boys, behavior is required. For a man, manners is required. And for a devotee, he did not say devotion. He said discipline is required. Because for Bhagavan, discipline is very, very important and most dear. I think this should be also conveyed to all the devotees so that we will be pleasing Bhagavan in following the discipline. Can you please repeat about the boys? What is needed? See, for a boy, Swami has said, for a boy, behavior for boy, manners for man, Yes. and discipline for devotee. It's not devotion for devotee. He has said discipline for devotee. So that is the importance Swami has given for discipline. Да, и вот еще брат Кишор сейчас хочет поделиться своей мыслью, которая ему сейчас пришла, что Бхагаван говорил, что для мальчиков, ну здесь такая идет игра слов на английском, непереводимая, но суть в том, что для мальчиков важно поведение, для мужчин важны манеры, а для преданных важна дисциплина. То есть не преданность для преданных, а именно дисциплина необходима. И дисциплина – это то качество, которое очень дорого Бхагавану, и если мы будем следовать дисциплине и выполнять ее, то он будет очень счастлив. Good. So we'll close now. In case there are any more questions, you can send me by WhatsApp separately later on. Okay. Да, на сегодня тогда мы заканчиваем. Если будут вопросы, можно будет перенаправить их после занятия. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Sai Ram. Om Jai Jagadish Hari Swami Satya Sai Hari Jai
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय